Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. Okay, so in this lecture we are starting with Unit 2. So Unit 2, name of the unit is interpolation. Interpolation. Okay, so this is the first lecture in this unit. In this unit we are going to discussing about the set of data of a points. So we have to derive a polynomial equation. Okay, at the same time we have to derive the values of the function y, where y is equal to f of x. First of all, before going to start the lesson, so we have to discuss what is the interpolation. Interpolation. So this is the name of the unit. Okay, so interpolation is nothing but whenever you take an equation y is equal to f of x, where f of x is any equation. Okay, so where x belongs to closed interval x naught comma x suffix n. X naught comma x suffix n means x naught is equal to 1, 2, 3 up to so on, or sometimes x naught is equal to decimal points, and sometimes x naught is equal to negative and positive integers. You can take anything. Okay, so therefore whenever you have an equation y is equal to f of x, so now the process of interpolation can be defined as the process of finding y values corresponding to x values within the range that is x naught value is less than or equal to small x less than or equal to x suffix n. Okay, this process is called interpolation. Okay, so that means here we have an equation y is equal to f of x. Okay, for that equation, so you have to substitute the values x is equal to 0, x is equal to 1 up to so on. For each and every value you will get one y value. Okay, this process, so you have to find out the values up to within this range only. Okay, so within that range only you have to find the values of the function y. Then the total process is called interpolation. Okay, so interpolation. Next we have extrapolation also. Extrapolation, interpolation and extrapolation. What is the definition of extrapolation? The process of finding of values of y, okay, outside of the range of small x. Outside of the range of small x. For example, you have x belongs to closed interval x naught comma x suffix n. Okay, so you have to find out the value of y at x is equal to x n plus 1 or x n plus 2 up to so on. Here x n plus 1, x n plus 2, these all are the outside of the given range. Whenever we are going to find the values of small y outside of the given range of small x, that process is called extrapolation. Okay, so in the upcoming lectures we are going to discuss the problem based on this interpolation and extrapolation also. Okay, so this unit is very easy, so listen carefully. Okay, so now you can see the first lecture and first question of this unit. Define forward differences and explain the procedure to construct forward difference table. Okay, define forward differences. In this unit 2, first of all we are going to discussing about finite differences. Okay, the name of the topic is finite differences. In that we have types of differences, that is the forward difference, backward difference, central difference. Okay, so three types of differences we have: forward difference, backward difference and central difference. So now in that part only, first of all we are going to discussing about the finite forward difference. Okay, for this we have separate equations and separate symbolic representations. Now you can see what are those. This lecture deals with a general explanation. Okay, so based on this general explanation we can discuss the problems in the next lecture. So now you can see, let y is equal to f of x be a given function. Okay, మీకు ప్రాబ్లం లో ఒక టేబుల్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ఈ ఫార్మాట్ లో సో x అండ్ y అని చెప్పేసి 0 1 2 3 ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చేసి for x equal to 0 y is equal to 5, okay, 7 8 in this format they will give the values. Okay, let y is equal to f of x be a function if y naught comma y1 comma y2 up to some ym
represents a set of values of small y. Okay, so I clearly mention you y0 comma y1. So this 5 you can take y0, 6 y1, 7 y2, 8 y3. These all are the, okay, so represents of small y only. Okay, these all y0, y1, y2 up to some y suffix n values. Okay, values of small y only. So how you can get those values? Those values are the independent on small x. So therefore, then the difference, okay, difference of those y values, then the difference of y1 minus y0, y2 minus y1, y3 minus y2 up to so on y suffix n minus y suffix n minus 1 are called the first forward differences of small y. Okay, so ఈ మెథడ్ లో ఏమిటంటే మనకు ప్రాబ్లం లో మనకు ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు in this format. On the table, so by seeing only clearly you can realize that, so y0 values, okay, corresponding values of y you can take it as y0, y1, y2. Okay, how you can write y0? So f of x0, originally we have y is equal to f of x. Y is equal to f of x is the given equation. In that equation, if you substitute first value, okay, this value will become x0. Here you have 0 acts as x0, 1 x1, 2 x3. Okay, 3 acts as x2 and x3. Okay, so 3 acts as x3. So for x0, for 0 you will get 5 as the y0 value. Okay, for 1 x1, so you will get 6 as the y1 value. In this format, similarly for y0, y1, y2 up to so on, for y1 you will get f of x1 value. F of x1 is equal to, you will get 6. F of x0 you will get 5. Okay, next to y2, f of x2. F of x2 is equal to 7 to. For y3, f of x3. F of x3 is equal to 8. In this format, you will get the values. After getting those values, okay, so you have to make a table. Okay, I will show the table at the end of the problem. Okay, so you have to make a table. That table is called forward difference table. Okay, so in that table we have to take the forward difference operators as order wise. First order forward difference, second order forward difference, okay, third order forward difference in this format. So now first y1 minus y0, the difference value of y1 minus y0, that is, what is the y1? 6. 6 minus 5 is equal to 1. Okay, next y2 minus y1, what is the y2? 7 minus 6 is equal to 1. They will not exist in this format. Okay, for your understanding purpose only I am writing those values. Okay, therefore whenever you take the difference of corresponding values of small y, those are y1, y2 up to so on y suffix n. So then the difference is called first forward differences of small y. First forward difference of small y, and that first forward difference is denoted by delta y0. Okay, that triangle. Okay, so the triangle is called delta. Okay, delta y0, delta y1 up to so on delta y suffix n minus 1 respectively. So here clearly we can see that delta y0 is equal to y1 minus y0. Okay, delta y1 is equal to y2 minus y1. So you can see here, whenever the suffix value is 0, okay, so whenever you have delta y0, okay, so the next to y1 value comes the first, and next to y0 value comes the last. Okay, so next to delta y1 is nothing but y1 comes last. Okay, y2 comes first. So therefore here y0 is there, y0 comes last. That you have to remember. So up to so on delta suffix y suffix n is equal to y suffix n minus y suffix n minus 1, where delta is called forward difference operator. Forward difference operator. We have three types of operators. Okay, forward difference operator, and backward difference operator, and central difference operator. Okay, based on them we have another shift operator and average operator also. But for this lecture you have to remember as delta is called as forward difference operator, and delta y0, delta y1, delta y2 up to so on delta y suffix n minus 1 are called ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్. ఎందుకంటే వాటి పవర్స్ ఎంత ఉన్నాయంటే మనకు పవర్స్ ఎంత, మనకి 1 ఉంది. ఓకే, డెల్టా పవర్ 1 y0, డెల్టా పవర్ y1. సో దేర్ ఫోర్ దోస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్
In general, you can write the formula for the first forward difference as delta y suffix r is equal to, whenever you write y suffix r, then that y suffix r comes to last. So therefore, delta y suffix r is equal to y suffix r plus 1 minus yr, where small r is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. That is the general formula. Okay, you have to remember the entire formula throughout the unit. Now, the differences of the first forward differences are called second forward differences. First of all, we took difference of corresponding values of y, that is y1 minus y0 and y2 minus y1. Now we are taking that this value you can write delta y0 and this value you can write delta y1. Now in the second order, you have to take the difference of these values. Okay, that means difference of delta y1 minus delta y0. Delta y1 minus delta y0 is equal to, you can write delta square y0. Okay, so you can write, you can see here value. Okay, so therefore the differences of the first forward differences are called second forward differences. Okay, so therefore it is denoted as mathematically delta square y0 comma delta square y1. Okay, in this format, if you proceed, in general you can write delta power square y suffix r is equal to delta suffix yr plus 1 minus delta suffix yr. While solving the problems, you know very well what are the values of these deltas and for what are the values of first two forward different operator and the second order difference operator. So you will know clearly. So where r is equal to 0, 1, 2, 3. Similarly, nth forward difference operator, nth forward differences are given by, so in this format, delta power n y suffix n is equal to delta power n minus 1 y suffix r plus 1 minus delta suffix n minus 1 y suffix r. Okay, similarly where r is equal to 0, 1, 2, 3, so on. So this is the total, the explanation of the forward difference table and forward difference operator. Now how to find the values? So delta square y0, ఇక్కడ మీకు డెల్టా స్క్వేర్ y0 అని ఇంత పెద్దగా సింబాలిక్ గా కనిపిస్తుంది కదా. రియల్ గా ఎప్పుడైతే మనం వీటి మీద ప్రాబ్లం చేస్తామో అవన్నీ నెంబర్స్ 5, 6, 7, 8, 10, 20, -13, -14, 15, 16 ఈ ఫార్మాట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే నెంబర్స్ అవన్నీ. ఓకే, జనరల్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి వాటిని ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీకు y2, y1, y0 ఈక్వేషన్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి కూడా వాల్యూస్ జనరల్ కాబట్టి నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయలేం కాబట్టి, సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ఫార్మాట్. సో దేర్ఫోర్ delta square y0 is equal to delta y1, okay, minus delta y0. ఈ delta y1 ఏంటిది? ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఇది కూడా మీకు ఏంటి? ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సో దీని మీరు ఈ డెల్టా y1 కి మీరు ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే y2 minus y1, ఓకే, అండ్ డెల్టా y0 కి y1 minus y0. ఆ రెండింటిని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే y2 minus, okay, minus 2y1 plus y0. So that is the first value of the second order forward differential operator. Next, third order forward difference operator delta cube y0. సో ఇక్కడ మీకు పవర్ 3 వచ్చిందంటే సబ్ట్రాక్షన్ లో మనకి ఏముంటది? పవర్ 2s ఉంటాయి. డెల్టా స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y0. ఓకే, సో ఇక్కడ y0 ఉందంటే లాస్ట్ కి y0 ఉంటది, ఫస్ట్ దాని హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, దానికన్నా ముందు వాల్యూ, ఓకే, ప్రిసీడింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ y1. సో దేర్ఫోర్ ఈ డెల్టా స్క్వేర్ y1 కి అగైన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ మీకు స్క్వేర్ ఉందంటే ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ పవర్ 1 ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ డెల్టా y2 మైనస్ డెల్టా y1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్. అండ్ డెల్టా y0 కి ఇఫ్ యూ రైట్ ద ఫార్ములా delta y1 minus delta y0. So again, what is the delta y2? So there delta is there, so here there is no delta, y3 minus y2. And for the delta y1, y2 minus y1. Similarly for delta y1, y2 minus y1. For delta y0, y1 minus y2. Okay, so if you simplify them, you will get the resultant value. ఇదంతా మీకు ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ ఉంది, కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అంత పెద్ద ఈక్వేషన్ కూడా ఏ ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ వాల్యూ, లేకుంటే సమ్ టైమ్స్ జీరో కూడా అవుతుంది అవి. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ డెల్టా క్యూబ్ y0 is equal to y cube minus 3y square plus 3y1 minus y0. సో దేర్ఫోర్ నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 4 y0. ఇది ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఆర్ ఫోర్త్ డిగ్రీ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సో దేర్ఫోర్ delta cube y1 minus delta cube
y0. So therefore దీన్ని ఆల్రెడీ మనం డైరెక్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ దిస్ వాల్యూ. సో దేర్ఫోర్ అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y0 మనకి ఇంతకు ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా క్యూబ్ y0 ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూని ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. మరి డెల్టా పవర్ క్యూబ్ y1 ఎలా రాస్తున్నాం అంటే, సో ఇక్కడ y0 ఉంటే y3 తోటి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ y1 ఉంటే y4 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, y1 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ y0 ఉంటే y3 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి y0 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ మీరు డెల్టా పవర్ క్యూబ్ ఓకే y2 తీసుకున్నారు అనుకోండి ఓకే, సో y పవర్ 5 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి y పవర్ 2 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఆ లాజిక్ మీరు ప్రాబ్లం చేసే కొద్దిగా మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సో therefore directly I am substituting those values and if you simplify them you will get, so delta power 4 y0 is equal to, so y4 and y0. So that is the value y4 minus 4y3 plus 6y2 minus 4y1 plus y0. So that is the fourth degree forward differential operator. So after observing all this, okay, first degree, second degree, third degree, fourth degree, clearly any higher order forward difference operator can be easily expressed in terms of the y ordinates. Okay, after getting that first order, second order, third order, fourth order forward difference operators, we can clearly say that we can derive any higher order derivative. Higher order forward difference derivative can be easily expressed in terms of the y ordinates. Y ordinates అంటే ఇవే మనకు y3, y4, y6 ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అక్కర్ ఇన్ ఆన్ RHS. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి, డెల్టా స్క్వేర్ y0 ని తీసుకుంటే మీకు ఫస్ట్ ఏం వచ్చిందంటే 1 వచ్చింది, -2 వచ్చింది, +1 వచ్చింది. అంటే y2 కోఎఫిషియంట్ 1, y1 కోఎఫిషియంట్ -2, y0 కోఎఫిషియంట్ కూడా 1. ఓకే, 1 -2 1. నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూబ్ y0 తీసుకుంటే y1 కోఎఫిషియంట్, y3 కోఎఫిషియంట్ 1, -3, +3, -1. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. మనము ఏదైనా ఫంక్షన్ x + y హోల్ పవర్ n ని బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే NCr-1 into x power r-1 into y power 1 అని రాస్తాం కదా. సో అవన్నీ ఏంటంటే మనకు బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్. అవన్నీ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయితే టీ ఫార్మాట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి డెల్టా పవర్ 4 y0 వాల్యూ, సో 1 -4 +6 -4 +1 ఇవన్నీ ఏంటంటే బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అని చెప్పేస్తాం. అవి ఆర్డర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ వాటి యొక్క సైన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్లస్, ఫస్ట్ ప్లస్ వస్తే తర్వాత మైనస్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ప్లస్ మైనస్, ప్లస్ మైనస్, ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ ఉంటాయి అండ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎలాంటి వాల్యూ అడిగినా కూడా మీకు హింట్ ఏంటంటే వచ్చే వాల్యూస్ y ఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, కోఎఫిషియంట్స్ ఏమో బైనామియల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కోఎఫిషియంట్స్ ఆ y ఆర్డినేట్స్ కి కోఎఫిషియంట్స్ బైనామియల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క సైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటాయి, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, అదే అక్కడ మనకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఆఫ్టర్ టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీ కెన్ రైట్ ద ఏ టేబుల్. ఓకే, దిస్ టేబుల్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ దోస్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇట్లా వాల్యూస్ ఇస్తాడు, x0, x1, x2 అప్ టు సో ఆన్. ఇక్కడ నేను x6 వరకు తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇవే ఇస్తావు ప్రాబ్లమ్ లో. క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళే మనకు ప్రాపర్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తారు, x వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తారు, y0 వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. ఆ రెండు వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెల్టా y0 కానీ ఈ టేబుల్. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ చూడండి వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ x, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ y. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తాం, స్మాల్ డెల్టా తోటి డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా స్క్వేర్. సెకండ్ తర్వాత థర్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా పవర్ క్యూబ్. ఫోర్త్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా పవర్ 4, ఫిఫ్త్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా పవర్ 5 అండ్ సిక్స్త్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా పవర్ 6. ఇక్కడ మీకు x6 వచ్చింది అనుకోండి, పవర్ కూడా మనకు పవర్ కూడా డెల్టా పవర్ 6 వరకు వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు x5 వరకు ఉన్నాయి అనుకోండి వాల్యూస్, ఇక్కడ మీకు డెల్టా పవర్ 5 వరకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్వైట్ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటాయి వాల్యూస్. సో దేర్ఫోర్ x0, x1, x2 అప్ టు సో x6 వరకు ఉన్నాయి. కరెస్పాండింగ్ x0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y0 వస్తుంది. అక్కడ y0 అంటే ఏంటి, మీకు ఒరిజినల్ గా f ఆఫ్ x0 అని అర్థం దాని మీనింగ్. ఓకే, f ఆఫ్ x1 కొన్ని సార్లు మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి కూడా, లేదంటే కొన్ని ప్రాబ్లంలో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఈ రెండింటిని మీరు సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, y1 మైనస్ y0 సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ. సో దేర్ఫోర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y0 ఈ డెల్టా y0 అవుతుంది. y1 ని y0 ని సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, డెల్టా y0. నెక్స్ట్ y2 మైనస్ y1 మీకు ఏమొస్తుంది అంటే y2 మైనస్ y1 ఏమొస్తుంది, డెల్టా y1.
నెక్స్ట్ y3 మైనస్ y2 మీకు ఏంటంటే డెల్టా y3 మైనస్ y2. ఇవన్నీ మీరు బాగా జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయాలి. మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి టేబుల్ వేసుకోలేము. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మీకు డెల్టా y2 వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం రాయాలి, y3 మైనస్ y2 రాసేటట్లుగా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. సో ఓకే, నెక్స్ట్ y4 నుంచి y3 తీసేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, డెల్టా y3 వస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ y4 మైనస్ y3. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ y5 నుంచి y6 తీసుకుంటే మీకు ఎట్లా వస్తుంది, y5 మైనస్ y4. సో దేర్ఫోర్ y6 నుంచి y5 అంటే y6 మైనస్ y5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా y సఫిక్స్ 5. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి మీకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ ఈ రెండింటిని తీసుకుంటాం అప్పుడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా y1 మైనస్ డెల్టా y0 ఆర్ఎన్ ఇంటూ సబ్ట్రాక్షన్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆ ఆ కాలంలో ఉన్నవన్నీ అలాగే తీసుకుంటాం. ఓకే, సో డెల్టా స్క్వేర్ y1 అంటే మనకు డెల్టా y2 మైనస్ డెల్టా y1 అలా. ఇక్కడ డెల్టా క్యూబ్ y0 ఉంది, ఇక్కడ మీరు ఏమని తీసుకుంటారు, డెల్టా స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y0. సేమ్ ఇక్కడ మీకు డెల్టా పవర్ 4 y0 ని డెల్టా క్యూబ్ y1 మైనస్ డెల్టా క్యూబ్ y0, ఈ రెండింటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ ఇది అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ ఇది అవుతుంది. సో అట్లా అన్నమాట. సో ఈ ఫార్మాట్ లో వీ కెన్ మేక్ ఏ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ టేబుల్. ఓకే, ఈ టేబుల్ మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం జనరల్ గా XY అని చెప్పుకుంటాం, కానీ whenever we are going to solve problems based on this method, so we can discuss with the numbers. Okay, then you will get clarity. Okay, so this is the total explanation of the forward differences and the table based on the forward differences. Okay, I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with the backward difference operator. Okay, so prepare well, make a perfect practice. Until bye, thank you.